unknown expression, তাই না? এটা না আমাদের চ্যাপ্টার। তো সেই চ্যাপ্টারে তোমার আমরা পড়তেছিলাম যে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন কি করি আমরা। অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনে মানে আমি যদি লিখি এই অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, তো সেটার মধ্যে সেটা হচ্ছে আমরা লিখি বিভিন্ন ভাবে লিখি, যেমন কিছু আমরা বাইনোমিয়াল, ট্রাইনোমিয়াল এগুলো কি পড়ছি? বাইনোমিয়াল, মনোমিয়াল, বাইনোমিয়াল, ট্রাইনোমিয়াল পড়ি না, তাই না? এখনো পড়া হয়নি। সো আমাদের টপিক হচ্ছে তোমার অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন। হ্যাঁ, আমরা দেখবো যে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে প্যাটার্ন, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, different structure of algebraic expressions, right? So আমরা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার গুলো দেখি, যেমন আমরা এক্সাম্পল স্টাডি করি। হ্যাঁ, যেমন আমি লিখলাম হচ্ছে তোমার 5x। তো এই 5x এটার মধ্যে এটা আসলে কেমন, এটা আসলে কয়টা টার্ম, যেমন আমরা যদি লিখি যে হ্যাঁ নাম্বার অফ টার্ম, হ্যাঁ তাহলে নাম্বার অফ টার্ম হচ্ছে 1। কয়টা টার্ম আছে এখানে? 1। বি যদি বলে যে নেম, এই এক্সপ্রেশনটার নাম কি, মানে যে সিঙ্গেল টার্ম যদি হয় যেটাকে বলা হচ্ছে মনোমিয়াল। মনোমিয়াল কি বলে? মনোমিয়াল মানে ওয়ান টার্ম যদি থাকে, ওয়ান টার্ম যদি থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মনোমিয়াল। বলে যে ভেরিয়েবল কোনটা, which is actually the variable, বলো তো ভেরিয়েবল কোনটা? ভেরিয়েবল হচ্ছে এখানে x। ডি যদি বলো যে কোএফিশিয়েন্ট, তো ভেরিয়েবলের সাথে যেটা থাকে সেটাকে আমরা কি বলি? কোএফিশিয়েন্ট, রাইট? কোএফিশিয়েন্ট হিসেবে অনেক সময় আমরা নিউমেরিক সিম্বলও ব্যবহার করতে পারি, আবার অ্যালফাবেটিক সিম্বলও ব্যবহার করতে পারি ভেরিয়েবল হিসেবে, রাইট? বাট যখন নাকি নিউমেরিক এবং অ্যালফাবেটিক দুটোই থাকে এই ধরনের এক্সপ্রেশনকে বলি আমরা আলফা নিউমেরিক। কি বলি? আলফা নিউমেরিক। যেমন অ্যালফাবেটিক এবং নিউমেরিক দুইটাই আছে এখানে। কি কি আছে? অ্যালফাবেটিকও আছে, আবার নিউমেরিকও আছে। এ ধরনের মানে সিম্বল, এরকম অ্যালফাবেট এবং সিম্বল মানে নিউমেরিক সিম্বল দুটো দিয়েই যদি আমরা কোনো কিছুকে প্রকাশ করি ওটাকে বলি আলফা নিউমেরিক। সবসময় কি আলফা নিউমেরিক সাংখ্যিক এবং আক্ষরিক একসাথে। আচ্ছা, যদি নেক্সট হচ্ছে তোমার আরেকটাতে যাই, নাম্বার 2 আমি লিখলাম 7x + 4। এখানে টার্ম হচ্ছে দুইটা, এটা একটা টার্ম, এইটা একটা টার্ম। কয়টা টার্ম? স্যার দুইটা। 2 টার্মস, রাইট? কয়টা টার্ম? 2। তো 2 টার্মস যখন, তখন এই ধরনের একটা এক্সপ্রেশনকে আমরা বলি বাইনোমিয়াল। কি বলি? বাই। So now if you ask me that what are the terms, what are the terms? The letter 7x and 4. Number 2 যদি বলে যে variable, which one is the variable? x। New variable হচ্ছে কি x. Number 3, what is the coefficient? Sir, 7. 7.
ট্রিক কোনো কাজ করেছে? মানে ভালোবাসা। নাম্বার 4 যদি বলে যে কনস্ট্যান্ট, তাহলে কোনটা কনস্ট্যান্ট? 4, রাইট? এই যে যেটা শুধু আলাদা আছে সেটাকে কি বলবো আমরা? কনস্ট্যান্ট, রাইট? এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, বুঝতে পারছেন? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, okay. Now another pattern দেখি। Now আমি লিখলাম যে 2x plus 2y plus 5। তাহলে এখানে টার্ম হচ্ছে কয়টা? Sir, tinta. 15টা. 3 টার্ম, রাইট? 3 টার্ম। এটাকে ট্রাইনোমিয়াল কি বলে? Trinomial. ট্রাইনোমিয়াল, রাইট? এখন যদি বলো যে 1 থাকে যে টার্মস, যে কি কি টার্মস আছে, আই মিন হোয়াট আর দ্য টার্মস, রাইট? তাহলে 3x 2y and নাম্বার 2 যদি বলে যে তোমার ভেরিয়েবলস, এখানে আমরা দেখতেছি দুইটা ভেরিয়েবল ব্যবহার করছি। কয়টা? দুইটা, রাইট? x and y। নাম্বার 3 কোএফিসিয়েন্ট দি বলো। তাহলে তোমার তোমার একটা হচ্ছে কোনটা? 3, তাই না? একটা কি 3, x এর কোএফিসিয়েন্ট কোনটা? 3, and y এর কোএফিসিয়েন্ট কোনটা? 2, রাইট? নাম্বার 4 তাহলে যদি বলে কনস্ট্যান্ট, তাহলে কনস্ট্যান্ট কোনটা? 5। 5. বুঝেছিস? Yes, sir. ক্লিয়ার ব্যাপার? নাও আমরা আরেকটু আরো ভেরিয়েশন আছে, আমরা সেই ভেরিয়েশনের দিকে যাই। লেখা শেষ না আগেরটা? Yes, sir. ওকে, নাম্বার 4 আমি বললাম -7x, রাইট? -7x। হ্যাঁ, তো হাউ মেনি টার্মস আর দেয়ার? এটা ডেফিনেটলি কি একটা মনোমিয়াল। এটাকে আমরা বললাম তোমার হচ্ছে -7x, রাইট? হ্যাঁ, তো -7x যে, তো -7x যদি এমনও লেখা থাকে -7 ইন্টু এক্স, তাহলে কি টার্ম দুইটা হলো নাকি এখনো এটা একটা টার্মই? স্টিল ইট ইজ এ মনোমিয়াল, মানে গুণ বা ভাগ চিহ্ন দিয়ে যদি এরকম করেও দেয়, এখানে অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপ্লিকেশন করে হচ্ছে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? জারিফ এবং মাদিয়া। Yes, sir. জারিফ আছো ক্লাসে? জারিফ, জারিফ কি ক্লাসে আছো?
ইয়ে কমনার জারিফ ফোন দাও তো, ও কিন্তু ক্লাসে মাঝে মাঝে থাকে না। হ্যাঁ, আচ্ছা। সো স্টিল এটা কি, এটা একটা মনোমিয়াল, রাইট? হ্যাঁ। সো এখানে যদি বলা হয় হাউ মেনি টার্মস, স্টিল এটা কি ওয়ান টার্ম। কয়টা টার্ম এটা? One term. ওয়ান টার্ম। স্টিল এটা ওয়ান টার্ম, রাইট? সো তোমার হচ্ছে ওয়ান টার্ম, এবং এখানে তোমার এখানে যদি বলা হয় যে হোয়াট আর দ্য টার্মস, মানে টার্মসটা কি, যদি বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য টার্মস, স্ট্রেট মাইনাস 7x, টোটালটাই হচ্ছে একটা টার্ম। তারপরে যদি বলা হয় যে ওকে তোমার হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ভেরিয়েবল, The variable x, x. যদি বলা যায় হোয়াট ইজ দ্য কোএফিসিয়েন্ট, So -7. -7, রাইট? কোএফিসিয়েন্ট কত? -7. -7, রাইট? Yes, sir. আচ্ছা, ওকে। -7 হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট একটা। তোমার আচ্ছা, সো সিঙ্গেল টার্ম, এটা কোএফিসিয়েন্ট -7, আর ভেরিয়েবল হচ্ছে x, রাইট? আমরা আরেকটা লিখি, ধরো আমি লিখলাম 5, আমি লিখলাম 2x, 2x, লিখি 2x তোমার -5, রাইট? তাহলে এখানে কয়টা টার্ম? Sir, দুইটা। 2 টার্মস, রাইট? তাহলে টার্ম গুলো যে আলাদা করা থাকে সেটা হচ্ছে প্লাস অথবা মাইনাস দিয়ে আলাদা করা থাকে, রাইট? আচ্ছা, Yes, sir. তো এখানে ভেরিয়েবল কোনটা? x, Sir, right? x. বাট স্পেশালি দেখতে হবে যে কোএফিসিয়েন্ট কোনটা? 2, Sir, right? 2. সো স্পেশাল একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে তোমার হোয়াট ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট, Sir, what -5. the constant, right? What is the constant? তাহলে তোমার আনসার হচ্ছে কি? -5. -5. -5, রাইট? এটা হচ্ছে আনসার। ওকে, লেখা শেষ এটা? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, আমরা যেরকম লিখি যে তোমার সাপোজ তোমার 3m -2n, সাপোজ m আর n হচ্ছে ডিক্লেয়ার্ড, যেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল। আসলে কি 6 এর বইতে মোস্ট কেস হচ্ছে x y z, এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে তোমার ভেরিয়েবল হিসেবে এক্স ওয়াই জেড, এদেরকে হচ্ছে তোমার ব্যবহার করা হয়, এক্স ওয়াই জেড কে হচ্ছে ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করে, বাকিগুলো আসলে তোমার কোএফিসিয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে। বাট যখন এরকম একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে তোমাকে যদি বলে যে হোয়াট ইজ দ্য ভেরিয়েবল, তাহলে এম এবং এন, এই দুটোকে ভেরিয়েবল দিতে হবে। সো এখানে টার্ম কয়টা? Sir, দুইটা। 2 টার্মস, রাইট? এখন এই এক্সপ্রেশনটাকে কিন্তু আমরা এরকম লিখতে পারি 3 ইন্টু এম মাইনাস 2 ইন্টু এন। এই যে গুণ চিহ্ন দিলাম আমরা, এখানে চিহ্নটা নাই, এখানে মাল্টিপ্লিকেশন চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, তার মানে কিন্তু টার্ম বেড়ে যায় না, টার্ম বেড়ে 4 হয়ে যায় না। স্টিল ইট ইজ কি, হাউ মেনি টার্মস আর দেয়ার? 2. Sir, 2. রাইট? সো এগুলো খেয়াল করতে হবে যে গুণ বা ভাগ চিহ্ন দিয়ে আলাদা করি, টার্মকে আলাদা করি প্লাস অথবা মাইনাস দিয়ে। নাও যদি তোমাকে প্রশ্ন করে যে হোয়াট ইজ দ্য, সাপোজ একটা কোশ্চেন করলো যে তোমার একটা কোশ্চেন করলো যে হোয়াট ইজ or what are the coefficient
সেটার আনসার কি? আচ্ছা, Sir, 3 and minus 2. হ্যাঁ, এখন খেয়াল করি আমরা, আমাদেরকে এক্সপ্রেশন দিয়েছে 3m minus 2n. We have to think in this way. Plus 3m bracket, as because there is no sign, right? So we have to assume that there is a plus. Plus minus 2n, right? সবসময় আমরা একটা প্লাস কল্পনা করে এই সাইন, অ্যাকচুয়ালি এই সাইনটা কার সাথে যাচ্ছে? টুর সাথে। ইনিশিয়ালি আমরা সাইনটা ধরে নিচ্ছি কার সাথে যাচ্ছে? এই কোএফিশিয়েন্ট, নিউমেরিক পার্ট, সেই নিউমেরিক পার্টের সাথে যাচ্ছে। যেমন আমি একটাকে বলতেছিলাম যে once you have written down this, so এই ধরনের এক্সপ্রেশনকে আমরা এই যে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন লেখার এই যে পদ্ধতিটা, এটাকে আমরা এই ধরনের টার্মকে আমরা বলি আলফা নিউমেরিক। কি বলে? আলফা নিউমেরিক টার্ম। এখানে যেমন দুইটাই আলফা নিউমেরিক টার্ম, তো প্রত্যেক আলফা নিউমেরিক টার্মে যে সাইন থাকবে, সামনে যে সাইন থাকবে, সাইনটা ওন করে আমরা ধরে নিব যে তার ওই ভেরিয়েবলের সাথে যে কোএফিশিয়েন্ট থাকে সেটা সাইন ওন করে। সো আলটিমেটলি এখানে +3 into m plus -2 into n. So these are the coefficient. এই দুটো কি? দুইটা কোএফিশিয়েন্ট। The coefficient of m is +3, coefficient of n is -2. বুঝতে পারছেন? Yes, sir. আচ্ছা, নাও আমি যে বললাম একটা 4-5 এর একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি। যেমন আমি লিখলাম 7/10 multiplied by 5. এরপরে আমি কি লিখবো? Sir, 5 7 না, by 5 না, ধরো যে এখানে এই করো, আমি লিখলাম ধরো 3। এখন কি হবে? তুমি কিন্তু এই ধরনের ম্যাথ 4 এবং 5 এ করেছো, এই ম্যাথটা 4 এবং 5 এ করেছো। কি করতে হবে? Sir, 14 by 10. Sir. 21 by 10. That means 7 multiplied by 3 over 10, তাই তো? Yes, sir. জারিফ ও মাদিকা ঠিক বলেছে। Yes, sir. তাহলে একটা ইন্টিজার যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করি একটা ফ্র্যাকশনের সাথে, whereas this one is actually the numerator and this one is actually the denominator, right? So the integer will multiply with the numerator, right? Always will multiply with the numerator. If once it is integer, তখন এই ইন্টিজারটা কোথায় মাল্টিপ্লাই হয়? So numerator. Multiply হয়। So we're gonna get 21 divided by 10, right? এটা হচ্ছে তোমার আমাদের বেসিক ল। নাও তাহলে আমরা একটা কাজ করি, নাম্বার 7, তাই না? এখন নাম্বার 7 না? Yes, sir. একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি যে যদি if we can write down like this, I mean if you have something like 7 multiplied by 3, we can write down like this. I mean if we have like this, suppose 4 multiplied by 9 divided by suppose 11, so we can write down 4 multiplied by 9 over 11. এটা লিখতে পারি না? Sir, লিখতে পারি। আচ্ছা, আমরা এরকমও লিখতে পারি 9 multiplied by 4 over 11, right? Yes, sir. আমরা এটাকে এই ফ্র্যাকশনটাকে আগে লিখতে পারি, ইন্টিজারকে পরে লিখতে পারি, অথবা ইন্টিজার আগে লিখেছি ফ্র্যাকশন পরে লিখেছি, কোনটাই প্রবলেম নেই। ডান? Yes, sir. If we have thing like this, that's 3/8, so we can think of 1 multiplied by 3/8, and then we can write down 1/8 multiplied by 3. Can we write down like that? Yes, sir. Yes, sir. এটা আমরা কিন্তু ক্লাস 5 এ কিন্তু এই ম্যাথ গুলো ছিল, যে তোমাকে এরকম একটা ম্যাথ দিছে and you have to decide how to multiply this integer with this fraction, and
uh, taking decision, we have to know that this integer will multiply with this fraction, right? It's like 3 times of 1/8. তুমি একটা চকলেট কিনছো, সেই চকলেটের তুমি 2 3 হ্যাঁ 4 5 6 8টা ভাগ করেছো, হ্যাঁ 8টা ভাগ করেছো তুমি, তার মধ্যে এই একটা পোরশনকে তুমি কি বলতেছো 1/8. If you have eaten 3 part of this whole chocolate, then you can say that you have eaten 3 times of 1/8, right? And the result will be 3/8, 3 part out of 8, ঠিক না? Yes, sir. Now আমরা একটা কাজ করব যে যদি আমাদেরকে এরকম থাকে, আমরা নাম্বার 7 যেটা করব, আমরা যেরকম লিখি যে x/3, জানি না, দেখি নাই তো x/3, হ্যাঁ হ্যালো, প্যাটলা একটা কিছু পারে না করতে, এটারে কয় কাজী নজরুল ইসলামের নামের কলঙ্ক 1 নম্বরে। আচ্ছা x/3, তানিশা, x/3, so what's our variable actually? Yes sir, did you call me? Yes, we're listening the story about the pen, so I made you. Oh sir. Okay. Sir, actually I'm really sorry to join late. Sir, I won't be able to join tomorrow for this coaching because sir, we have to practice until 4 p.m. tomorrow because we have our annual program like a sports program. জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে মানে এই এঙ্গেজমেন্ট গুলো থাকে, 21 ফেব্রুয়ারি পার হলে তারপরে দেখা যায় যে আবার 26 মার্চের জন্য কিছু প্রিপারেশন থাকে কয়েকদিন, রাইট? ইয়েস স্যার, তো আমাদের 16 তারিখে প্রোগ্রাম, তো স্যার কালকে আমি একদমই পারবো না। আজকেও স্যার আমি 3:30 পরে এরকম এসেছি, 3:40 দিকে স্যার। তো একদম কালকে আমাদের বলা পরে দেখে নিও যে আমরা কি আলোচনা করলাম সেই ইয়েস স্যার, আমি জানি স্যার, আমি সবগুলো ক্লাস দেখে নেওয়ার ট্রাই করি স্যার প্রতিদিন, যেগুলো মিস করি। স্যার একটু বলে দিন কাইন্ডলি দ্যাট আমি কালকে জয়েন করতে পারবো না মেবি। Okay, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, now the variable is actually x, right? And then once we are asked that what is the coefficient, then we have to explain it in this way: 1/3 multiplied by x. And in most cases the equation answer should be 3. It's not 3 actually, right? Because it is okay, the number 1/3 is multiplied with the x. মানে যে যা মাল্টিপ্লাই করা থাকে সেটাকে কোএফিশিয়েন্ট বলি। So it's not the 3 is multiplied with x, it's 1/3 is multiplied with x. So the answer will be 1/3. বুঝতে পারছি? Yes, And sir. is it a monomial or binomial or trinomial? এটা So, trinomial, I guess. what? Is there anything, any other part added or subtracted from this part? No, right? We have only Sir, it's So, monomial. it's a monomial. Monomial. It's a monomial. এটা কি? একটা monomial, right? Single term. কয়টা টার্ম আছে এখানে? Single term, sir. One term, right? Term number কত? Number of terms হচ্ছে 1. Clear? Yes, sir. Number 8. আমি বলি যে Sir, তোমার একটু আগের স্লাইডে যাওয়া যাবে স্যার? Sure, একটু তুলতে sure, পারেন? sure. Sir, done. All right. Okay. Number 8. Write down x divided by 5 minus y divided by 2 minus suppose 4. So in order to actually get or extract the information, that we have to do this. I mean, এখন তো আমরা খাতায় হয়তো করে দেখবো, বাট এক্সামে এই ধরনের কোশ্চেনের আনসার লিখতে তুমি 30 সেকেন্ড সময়
maximum 5 সেকেন্ড তুমি ভাববা তারপর তুমি লিখে ফেলবে so how we can extract the coefficient of x we can write down like this right you can write down like this plus 1 over 5x right now plus আমরা এখানে একটা মাঝখানটা প্লাস চিন্তা করি আমরা চিন্তা করছি minus y by 2 means minus 1 over 2 into কি y আমরা কি বুঝতেছি hello Yes, sir. okay now plus minus 4 now we have the answers right if we are asked that what is the coefficient of x that is 5 what is the coefficient of y that is minus 2 Two. right আমি যদি বলি যে coefficient of x so answer will be 1 over 5 coefficient of y that is minus 1 over 2 right if you are the constant that is minus 4 right বুঝতে পেরেছি Yes, sir. okay done Yes, sir, done. number 9 ওকে নাইন দেখো যে তোমার আমরা যদি এরকম লিখি যে মাইনাস এম বাই 2 মাইনাস n বাই 3 প্লাস ধরো 3 over 5 এখন এটা দিয়ে বললো যে what is the sum of the coefficient and constant এটা ধরো প্রশ্ন করলো যে এই প্রশ্নে বলতে পারে the sum of the coefficients and constant right তাহলে এটাকে আগে আমরা কি করব এটাকে আমরা আগে প্রসেস করব মনে মনে করতে পারি আমরা যেটা মনে মনে করব কেবল যেটা শিখতেছি আমরা সেটা আগে এখানে লিখে নিই হ্যাঁ so we can write down minus 1 by 2 multiplied by m so the coefficient of m will be minus 1 by 2 plus minus 1 by 3 multiplied by n so the coefficient of n will be minus 1 by 3 plus 3 over 5 therefore the sum is equal to minus 1 by 2 plus minus 1 by 3 plus 3 over 5 right ঠিক না so minus এটার সামনে plus minus minus half minus 1 over 3 plus 3 over 5 right Yes, sir. okay আমি এখানে লিখি so what is the LCM of 2 3 5 30 right so it's going to be minus 15 minus 10 and plus 18 right সেগুলো কই থেকে আসছে স্যার -15 -10 বুঝিনি কি বললাম স্যার এগুলো -15 -10 এগুলো কই থেকে আসছে okay স্যার 2 3 and 5 এর LCM করেছে সেটা বুঝতে পেরেছো তো ও ইয়েস স্যার তো 2 দিয়ে এখানে ডিভাইড করলে কত হয় 30 কে 15. বুঝতে পেরেছো এখন কি বুঝতে পেরেছো
Yes, sir. Sorry, sir. সিম্পল এডিশন তো আসলে আমি শুধুমাত্র সিম্বল গুলো হচ্ছে মাইনাস আছে আগে, দ্যাটস নট এ বিগ প্রবলেম বিকজ নাও ইউ ডু নো হাউ টু হ্যান্ডেল দিস সর্ট অফ থিংস, রাইট? Yes, sir. Other than this minus, it's a simple class. Hello. Yes, sir. আচ্ছা তোমার যদি না ক্লাসের 30 minus 25 plus 18 তাই না, এই দুটো অ্যাড হয়ে যাবে না, as they are similar, right? As they both of these minus 15 and minus 10 are negative numbers, so we have to add them, right? So it's minus 20. টিভিটা বন্ধ করে দিলে হয়, nothing else. টিভিটা জাস্ট অফ করে দিলে হয় বা মিউট করে রাখা যায় টিভি। So minus 25 মানে ওকে, সো এখন কি হবে এরপরে? minus 7/30 বুঝতে পেরেছি? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, Yes, now sir. আবার মানে এই এরকম ম্যাথ অনেক সময় আসে, বাট আমরা হচ্ছে যে আমি জাস্ট তোমরা এই বিষয়গুলো যে কিভাবে আমরা কোএফিশিয়েন্ট আলাদা করব, এক্সট্রাক্ট করব, তোমার কনস্ট্যান্ট এক্সট্রাক্ট করব, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, রাইট? Yes, ওকে, sir. নেক্সট ক্লাসে তোমাদের নেক্সট ক্লাস শুরু হবে এখনই। সো এই জিনিসগুলো আবার করতে হবে, হ্যাঁ, এই কাজগুলোই তোমার আমি জাস্ট কয়েকটা হোমওয়ার্ক, কয়েকটা এইচডব্লিউ নাও, যেমন ধরো যে one ধরো যে you have to find out all these lists, right? আমি একটু আগে লিখলাম না এখানে টার্ম কটা, ভেরিয়েবল কটা, কোএফিশিয়েন্ট কটা, কনস্ট্যান্ট কটা, you have to write down all these lists, right? Or what type of terms that is, right? Type, term, constant, coefficient, variables, okay? Yes, sir. Monomial, binomial, trinomial, এগুলো যা আছে, ওকে। সো তোমার আমি লিখি যে 5p minus 7 number 2 m by 2 plus n by 3, right? You have to find out the how many terms are there, what are the coefficients, what are the variable used, and if it's there any constant. Note that if you are asked to find out a constant for this expression, then you have to answer 0. What is the constant in this expression? Since there is no 0. constant, that is 0, right? Yes, sir. So tomorrow j minus x by 7 plus y by 11, right? Number 4 plus 3 2x by 5 minus 3y over 7 plus 9, right? 5 minus 2p over 3 minus 9q over 17 minus 8. আচ্ছা, এই পাঁচটার কি কি লিখবো আমরা লিখবো type of the expression, and that I mean that is whether they are monomial, binomial, trimonomial, like that. তারপর আমরা লিখবো যে what are the variables, what are the terms, আমরা লিখবো what are the variables used, right? Then হচ্ছে যে what is the coefficient, and finally what is the constant, right? বুঝতে পারছেন? Yes, sir. ওকে, সবাই ভালো থাকো, পরের ক্লাস জয়েন করো, ওকে? Assalamu alaikum, sir. আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir.